Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей. Just read the first paragraph of the commentary. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе рассматриваются три вопроса: обязанности, предписанные шастрами, действия по собственному усмотрению и бездеятельность. Предписанные обязанности — это деятельность в соответствии с законами природы, под влиянием которых находится данный человек. К действиям по собственному усмотрению относят те, которые совершаются без дозволения свыше, а под бездеятельностью подразумевается отказ от выполнения своих обязанностей. Господь советует Арджуне не оставаться бездеятельным, но выполнять предписанные обязанности, не привязываясь к результатам своих действий. Тот, кто привязан к плодам своего труда, становится причиной действий, поэтому он либо наслаждается последствиями своей деятельности, либо страдает от них. Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. So today we're going to continue speaking about karma. Сегодня мы продолжим нашу беседу о карме. It's a very, very important subject to understand. Это чрезвычайно важный предмет, его нужно понять. Krishna gives 2 entire chapters, and even more than 2 chapters in the Gita devoted to this subject. Кришна посвящает этому вопросу о карме 2 главы и даже больше. And the first thing to understand is that we are bound to this material world by karma. Первое, что нужно понять, это что мы привязаны к материальному миру посредством кармы. There's a spiritual world. Есть духовный мир. But we can't go there unless we become free from this karma. Но мы не можем попасть туда, пока не вся от кармы. And to become free from karma, we have to understand how is karma created. А для того, чтобы освободиться от кармы, нам нужно понять, каким образом она создается. And most people have no idea. Большинство людей представления об этом не имеют. They go through the entire life creating hundreds of thousands of karmic reactions without even slightly understanding. Они шествуют по жизни, создавая сотни тысяч кармических реакций, и при этом даже в малейшей степени не осознают этого. So what creates karma? Итак, что же создает карму? We can answer this in one word. Мы можем ответить на это одним словом. Anybody? Кто-нибудь знает, каким? Экшен, действие. Huh? Экшен, действие. Экшен. No. Желание. Желание. What's желание? Желание. Desire. Desire, yes. He's Да, right. желание. Give him Mahaprasad. Дайте ему Махапрасад. Yes. Oh, okay. Instant karma. Мгновенное последование кармы. Yes, desire. By desire we create reaction. Итак, да, правильно, желание. Посредством желания мы создаем реакции. And it happens so easily. И это происходит так легко. A simple desire. Просто пожелать чего-то. You're going down the street and you see some реклама, some signboard. Идете вы по улице, например, и видите какую-то рекламу, какой-то рекламный щит. And you just think, oh, that's nice. И думаете, хорошая штука. It'd be nice to have that. Хотел бы я иметь такую вещь. And you creating a karmic reaction.
И все, вы запустили кармическую реакцию. And this way we go through life, whatever little subtle thought comes, we create karmic reaction. Поэтому в течение всей нашей жизни даже малейшая, легчайшая мысль уже создает кармические реакции. So, I give you one simple, I can give you many examples from my life, but I'll give you one simple example now. Я могу привести вам множество примеров из своей жизни, но сейчас приведу только один очень простой пример. One day I was chanting japa in the Miami temple. Однажды я повторял джапу в храме Майами. And at that time, the offices of BBT were in that temple. И в то время в этом храме располагались офисы BBT. I was looking into the window of the BBT office. Я смотрел на окна офиса BBT. And I had a thought, oh, wouldn't it be nice to work for BBT? И у меня промелькнула мысль, а вот было бы здорово поработать в BBT. Always meditating on Prabhupada's books. Постоянно быть погруженным в размышления о книгах Прабхупады. Such a nice devotional service to have. Какое прекрасное преданное служение. It was not a serious thought. Это не было какой-то серьезной мыслью. I didn't go inquire how can I work for the BBT. Я даже не задался вопросом, как бы так устроить, чтобы поработать в BBT. It's what we call these passing thoughts. You know, the thought comes and then it goes. Это просто мысль, про которую говорят, что она промелькнула. And we have these all day long, yeah? У нас же это целый день происходит в голове. 6 months later, the devotees, they came and asked me, they said, we need a manager for the BBT. Will you be the manager of the BBT? Через полгода ко мне обратились преданные и сказали, нам нужен менеджер в BBT, управляющий. Не хочешь поработать менеджером в BBT? This is karma. Huh? Вот это и есть карма. I expressed the desire and the reaction came fairly quickly. Я выразил какое-то желание, и реакция на это желание последовала очень скоро. And maybe you've had some experience like that also. Может быть, и у вас есть такой опыт. That you have some desire for something and you get the result fairly quickly. Что у вас возникает какое-то желание или какая-то мысль, и очень быстро получаете результат. But we don't understand that this is karma. Но мы не понимаем, что это и есть действие кармы. And therefore we don't understand how we become implicated in material life. А потому мы и не понимаем, каким образом нас это привязывает к материальной жизни. So therefore, karma, there's one important aspect of karma that we must understand. И поэтому в этом вопросе кармы есть один очень важный аспект, который нужно хорошенько понять. That I want the result of my desire. Этот аспект заключается в том, что я хочу получить результат своего желания. I mean, that's normally why people desire, because they want the result. В этом, собственно, и заключается смысл желания в стремлении получить результат. So, in Bhagavad-Gita, Krishna is telling Arjuna, I'm going to teach you how to work without fruitive reaction. И в Бхагавад-Гите Кришна говорит Арджуне, я сейчас научу тебя, как работать, не получая кармических реакций. 237. Это 2.37. One second. Хатуна. No, 239. 239. Нет. Eshite bihita sanke buriyoge timam shrinu budya yukta iyaparta karma manham prahashisi. Krishna says, so far I have explained to you the analytical knowledge of Sankhya philosophy. Now I'm going to explain to you how to work without fruitive results. Итак, это 2 глава, текст 39. До сих пор я излагал тебе это знание аналитически, а теперь буду говорить о нем с точки зрения бескорыстной деятельности. О сын Притхи, действуя в соответствии с этим знанием, ты освободишься от рабства последствий своей деятельности.
Now, in Sanskrit language, they do not have these exclamation marks. А в санскрите у них нету восклицательного знака. But if they did, there should be about 10 of these behind the sentence. Но если бы такой знак в санскрите существовал, то следовало бы поставить 10 восклицательных знаков после этого предложения. When Krishna says this, Arjuna's eyes should become very big. He should be going, what? What? Stop! Excuse me, what did Krishna say? When Krishna says this, Arjuna's eyes should become very big. Когда Кришна такое сказал, то у Арджуны глаза такие стали большие. Because at that time, that's what they were doing. They were following karma kanda. Потому что в те времена все и каждый следовали карма-канде. That was their path of self-realization. Таким был тогда путь самоосознания. And so everybody was doing karma. И поэтому все занимались кармой. They wanted karma. Они хотели карму. Because the Vedic path was you perform these karmic activities according to Shastra, and you get a very nice life, and at the end of this life you go to heaven. Потому что ведический путь заключался в том, что ты соблюдаешь правила, которые написаны в шастрах, и за это ты получаешь очень хорошие последствия в этой жизни, а в конце этой жизни отправляешься прямо в рай. But Krishna, he came to change that. Однако Кришна явился для того, чтобы изменить этот порядок. Paritranaya saranam vinashaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Krishna says, I've come every millennium to annihilate the miscreants and to establish the principles of religion. Кришна говорит, из эпохи в эпоху я прихожу для того, чтобы наказать грешников и восстановить религиозные принципы. And this is what he's doing by speaking Bhagavad-Gita. He's actually giving an entirely new process of self-realization. И это он и делает в Бхагавад-Гите. Он фактически представляет совершенно новый способ самоосознания. So karma is out, and it's to be replaced with devotional service. Итак, карму в сторону, а заменяем ее чем? Преданным служением. So therefore, when we come to so Krishna, he begins to explain with that shloka Ishite Vihita Sankhya. With that shloka, he begins to explain this new process, how to work without karma. Вот этой шлокой 2.39 Кришна открывает свое объяснение о том, как жить без кармы. You have a right to perform your prescribed duty. У тебя, он говорит, есть право исполнять свои предписанные обязанности. But no, you're not entitled to the fruits of action. Однако плоды твоего труда тебе не принадлежат. Very important thing. Это очень важно. The result doesn't belong to you. Результаты твоего труда не принадлежат тебе. Now, this creates a problem for us in our modern society. Для нас в современном обществе это определенная проблема. Right? How many have a job? Сколько из вас имеет работу? Okay. And Prabhu, why do you go to work? И вот, Прабху, объясните, почему вы ходите на работу? Потому что есть обязанности, которые надо выполнять перед семьей и обеспечивать свое Can you тело. hear them? No. Okay. Repeat. Somebody can repeat. Okay. He'll say it again. Да. Включить. Да. Приходится ходить на работу, потому что надо выполнять свои обязанности перед семьей и кормить свое тело. To fulfill my duty for my family and to maintain my body. That's your motivation. Нет, это ваш мотив. That's not why you go to work. Это не то, почему вы ходите на работу. Who said that? Yeah, somebody said dingy. Кто-то сказал деньги. You go to work for money. Вы ходите на работу за деньгами. If they didn't pay you, you wouldn't go to work, right? И если бы вам не платили, вы бы на работу не ходили. Probably not. Так ведь? So, that's called the results of our activity, money. Это результат нашей деятельности, деньги. And Krishna says here, you're not entitled to the results of your activity.
И Кришна говорит здесь, плоды твоего труда тебе не принадлежат. Oh. We have a problem here. Right? Вот здесь проблема начинается. Да ведь? Modern society is established opposite of Vedic culture. Современное общество устроено таким способом, прямо противоположным ведической культуре. Modern society, they want to increase fruitive result. В современном обществе принято стремиться увеличивать материальные результаты. Because they are spiritually ignorant. Все потому, что люди в этом обществе духовно невежественны. All they're thinking about is this one life. Они способны думать только о пределах одной этой жизни. And now I can get more and more and more. Поэтому они хотят получить все больше, больше и больше. But if they understood the principle of karma, they would understand this is not a good idea. Но если бы они понимали, как действует карма, они бы сообразили, что это не самая лучшая мысль. So, Krishna goes on to explain why in great detail. И дальше Кришна очень подробно объясняет, почему. In text 249, Krishna says, Durena Yavara Karma. This word Durena means get far, far away from something. А в следующем тексте, 2.49, Кришна употребляет слово «дурена», что означает «оставь далеко, отбрось». Like something has a very bad smell. Как, например, что-то воняет. I'm going to get far away. Get far away from what? И вы хотите от этого избавиться, отбросить это как можно дальше. Так что же нужно отбросить? Karma. Far away from karma. Get far away from karma. Нужно уйти подальше от кармы. And then he says the last line, Kripana Palahetava. И в последней строке он говорит вот так. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. Он говорит, только скупцы стремятся к плодам своего труда. So a miser is a person that does not know the proper value of something. Скупец – это человек, которому неизвестна истинная ценность чего-либо. Usually we think of a miser as a person who has a lot of money, but they do not want to spend it. Обычно вот скупцом подразумевают человека, у которого куча денег, но он их не тратит. But money is meant to be spent. That's what it's for. Но ведь деньги предназначены для того, чтобы их тратить, они для этого и существуют. So that means they don't know the proper value, the proper purpose of money. Поэтому такой человек, надо осознать, что такой человек не понимает истинной ценности или истинного назначения денег. So similarly, Krishna says the one who wants to enjoy the fruits of their activity, they are a miser. И тут Кришна говорит, что те, кто стремится к плодам своего труда, это скупцы. Почему? Because this human body is very valuable. Потому что это человеческое тело обладает огромной ценностью. Human body is a vehicle, like an automobile. Человеческое тело – это средство передвижения, как автомобиль. And just like we use automobile to go from one place to another, we can use this body to take us from one place to another. И подобно тому, как мы используем автомобиль для того, чтобы переместиться из одного места в другое, мы можем воспользоваться этим телом для того, чтобы переместиться таки из одного места в другое. We can use this human body to transfer ourselves to the spiritual world. Мы можем воспользоваться человеческим телом для того, чтобы перенестись в духовный мир. If we have no karmic reaction. В том случае, если на нас не будет кармических реакций. At the end of this life, if there's karmic balance, plus or minus, we must be born again in this world. Если в конце этой жизни у нас наш кармический баланс, так сказать, не будет сведен в ноль, то есть будет либо плюс, либо минус, нам придется вновь родиться в этом мире, чтобы пожинать плоды. So therefore, Krishna consciousness means learning how to live without creating a karmic reaction. Поэтому сознание Кришны заключается в том, чтобы научиться жить так, чтобы не создавать кармических реакций. So there's different kinds of karma. Существуют разные виды кармы. Karma, akarma, and vikarma.
Это, соответственно, карма, а карма и викарма. Karma means following the karma instructions for karma kanda. Карма означает действие, соответствующее кармическим предписаниям карма-канди. It also means simply desire, having desire. Это фактически означает просто иметь желание. Vikarma means sinful activity that brings a negative, a bad reaction. Викарма означает греховную деятельность, которая приводит к отрицательным последствиям, плохим последствиям. And akarma means no reaction. И акарма означает реакции нет совсем. So this is activities in devotional service, activities done for the pleasure of Krishna. They have no karmic reaction. Это деятельность, совершаемая в преданном служении ради Кришны, она не приводит к кармическим последствиям. So, we want to understand this principle of karma and not unconsciously create more and more reaction for ourselves. Мы хотим понять, как действует карма, этот принцип действия кармы, так, чтобы не навязывать на себя, даже бессознательно, не осознавая того, кармических реакций. It's very helpful if you work with this a little bit so that you can understand, you can get some actual experience and understand how things are working. Было бы неплохо, если бы вы над этим поработали и приобрели определенный опыт и понимание того, как действует этот принцип. So I'll give you a simple exercise that you can do where you can realize how karma is functioning. Сейчас я дам вам простое задание, которое вы можете выполнить, чтобы увидеть, как работает карма. So you take a piece of paper. Возьмите лист бумаги. And you write down on this piece of paper 10 things that you would like to have in the next year. И запишите там 10 вещей, которые вы хотели бы получить в текущем году. You don't have to think about how you will get them. Вам совершенно незачем думать о том, как именно вы это получите. Just 10 things you would like to have. Просто 10 вещей, которые вы хотели бы иметь. Then you fold the paper up and you put it on the shelf. И сложите потом эту бумажку и засуньте ее на полку. Don't even think about it again. И можете даже не думать об этом, больше не возвращаться в мысли. And within 1 year, 3 or 4 of those things will come to you without any endeavor at all. И в течение года 3-4 пункта у вас сбудутся без всяких усилий с вашей стороны. And then you will see, like magic. Вы увидите, что это подобно волшебству. Simply by desire, the result is coming to me. Результат пришел ко мне просто потому, что я пожелал. And therefore, you begin to understand the power of desire. И тут вы начнете понимать, какова сила желания. Anyway, you work with that. Поработайте с этим. Then you will get some what we call vijnana, realized understanding. Это даст вам то, что мы называем вигьяной, то есть реализованное понимание. So the devotee, he is very careful to control his mind. Итак, преданный чрезвычайно осторожен, он тщательно контролирует свой ум. Because the devotee realizes that anything that I think about is creating a karmic reaction. Потому что преданный понимает, все, о чем я только подумаю, создаст цепь кармических реакций. In the conditioned state, we're thinking about different desires of sense gratification. Будучи в обусловленном состоянии, мы думаем о разных желаниях, связанных с чувственным наслаждением. But as we become more and more pure, then we give up those desires for sense gratification. Однако по мере нашего очищения мы все дальше отходим от желаний, связанных с чувственным наслаждением. To the point where we are only concerned with pleasing Krishna. И так мы доходим, наконец, до той точки, где нас будет интересовать только удовлетворение Кришны. Our only desire is how to serve Krishna in such a way so that he will become happy. То есть наше единственное желание будет выглядеть так,
как бы послужить Кришне так, чтобы он был доволен. So this is called akarma. No karmic reaction. Это называется акарма, нет кармических реакций вообще. And that's the stage that we want to come to. И это и есть то состояние, в которое мы стремимся прийти. That is accomplished in part by bringing the mind under control. This is accomplished partially by bringing the mind under control. В какой-то степени частично этого можно достичь, управляя умом. You know, Krishna said, he explains in Bhagavad-Gita that for one whose mind is uncontrolled, it's his worst enemy. Вы знаете, что в Бхагавад-Гите Кришна говорит, что для того, чей ум не обуздан, ум является наихудшим врагом. And it's the worst enemy because that uncontrolled mind is creating unlimited amounts of karma. И это потому, что необузданный, неконтролируемый ум создает бесконечное количество кармы. Without even understanding it, people are creating millions of future lives of repeated birth and death. Люди создают миллионы следующих жизней, то есть рождений и смертей, даже не задумываясь об этом. So, how do we become free from karma? This is a very, very important topic of Bhagavad-Gita. Итак, освободиться от кармы. Как освободиться от кармы? Это очень и очень важная тема Бхагавад-Гиты. In the next sloka, text number 50, Buddhiyukto jaharta Buddhiyukto jahartiha jahiha ubhe sukrita duskrite tasmad yogaya yujasva yoga karmashu kaushalam. A man engaged in devotional service frees himself from both good and bad reactions in this life. Therefore, strive for bhakti yoga, which is the art of all work. Это 50-й текст 2 главы, то есть следующий. И здесь говорится, тот, кто преданно служит Господу, уже в этой жизни освобождается от последствий хороших и дурных поступков. Поэтому посвяти жизнь бхакти-йоге, которая является совершенством всей деятельности. And Krishna repeats this idea again and again and again in Bhagavad-Gita. И эту мысль Кришна повторяет в Бхагавад-Гите снова и снова. Just work for the satisfaction of Vishnu, Krishna. Трудись лишь для удовлетворения Вишну, Кришны. And in this way we become free from the reactions of good and bad karma. Так ты освободишься от всех кармических последствий, от хорошей или плохой кармы. So this is what we want to accomplish. Это и есть то, что мы стремимся совершить. We must understand how we are trapped in this world. Мы должны понять, каким образом мы находимся в ловушке, что это за ловушка этого мира. And how we become free. И как освободиться из нее. So Srila Prabhupada is giving us all this knowledge, this information that we need. Шрила Прабхупада снабдил нас этим знанием, этой информацией, в которой мы нуждались. And now what we have to do is apply it in our life. И единственное, что нам остается теперь, это применить это знание в собственной жизни. Hare Krishna. So, Vопросы? Any commentary? You have to come here. Вам придется подходить. You can speak in both of them at the same time. Два микрофона. Как понять Кришну как личность? How to understand Krishna as being personality? As what? As what? How to understand Krishna as a personality? Хорошо. Everybody, понимаете? Вопрос услышали. It's very difficult in our conditioned state to understand the nature of God. Находясь в обусловленном состоянии, нам очень трудно понять природу Бога. Because Krishna, of course, is beyond our comprehension. He's incomprehensible. Потому что Кришна, разумеется, находится за пределами нашего
пониманию, не познанию. The way to do this is through logic. The way to do this is logic. Yeah, by using logic. Поэтому понять его можно, воспользовавшись логикой. So, in Brahma Samhita, Lord Brahma, he states, Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. В Брахма Самхите Господь Брахма говорит эти слова. What's that sound you're making? That is the agent of our phone. Oh yeah, right. Okay. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. Sarva Karana Karanam, he is the cause of all causes. Сарвакарана означает, что он является причиной всех причин. So everything in our experience has a cause. Поэтому все, вы знаете из опыта, что у всего есть причина. This building has a cause. Somebody built this building. У этого здания, к примеру, есть причина, кто-то его построил. We have a cause, our parents. У нас у самих есть причина, это наши родители. They have a cause, their parents. У них тоже есть причина, это их родители. And we can go back and back and back, and we look for the cause of the cause of the cause of the cause. И так мы можем забираться все дальше и дальше, искать причину. And when we come to that cause which has no other cause, this is God. И когда мы доберемся наконец до той причины, у которой нет своей причины, это окажется Бог. Now, that cause must explain everything within our experience. Эта конечная причина может объяснить все происходящее в нашем опыте. For example, we see form. Например, мы видим какую-то форму. So therefore, that cause of all causes must have form. Otherwise, where does cause come from? Разумеется, у причины всех причин должна быть форма, иначе откуда бы вообще взялись формы? So that cause of all causes must have form. Эта причина всех причин должна обладать формой. We see in our experience we have desire. So that cause of all causes must also be the source of desire. Или, например, у нас есть желание. Это означает, что причина всех причин тоже должна обладать желанием, иначе откуда взялись бы желания. And we see within our experience there is personality. И мы видим в собственном опыте, что существует такая вещь, как личность. So where does personality come from? Откуда же берется личность? Personality must come from that cause of all causes. Эта личностность вообще должна появиться тоже из причины всех причин. So therefore, by logic, we can understand that the absolute truth, or God, must have a personality. Поэтому, применив логику, мы можем как бы вывести логически, что причина всех причин должна обладать личностной природой. So that's still quite theoretical. Это, конечно, довольно теоретически все. It's not very tangible to us. Для нас это не очень как бы ощутимо. So how can we understand God's personality? Как понять личность Бога? The same way we can understand anybody's personality. Точно так же, как мы можем понять любую другую личность. You have relatives and friends. У вас есть родственники, друзья. They have personality. Они все личности. What's the nature of their personality? Какова же природа их личности? We see everybody. All 7 billion people on the planet, they have a very unique personality. Мы видим, что каждый обладает личностью, все 7 миллиардов людей, населяющих эту планету, обладают своими уникальными личностями. And by that personality we can understand who they are. This is how we appreciate them, by their unique personality. И, собственно, мы и оцениваем их именно по их личностным характеристикам, мы общаемся с их уникальными личностями. And we get to understand our friends' personality by spending time with them. И мы узнаем личность своих друзей, проводя с ними какое-то время. We share some experience with them. We see how they act and react.
Мы делимся с ними каким-то своим опытом, смотрим, как они действуют, как они реагируют. So it's the same way with God. То же самое и с Богом. We have to spend some time with Him. Нам нужно проводить какое-то время с Ним. And our acharyas, they've written many books explaining this wonderful person called with the name Krishna. И наши ачарьи написали множество книг, в которых описывается эта прекраснейшая личность по имени Кришна. How sweet personality Krishna is. Они описывают там, какой это Кришна сладостный. And by hearing about Krishna more and more, his personality becomes more and more real to us. И по мере того, как мы слушаем о Кришне все больше и больше, его личность поступает перед нами, проявляется перед нами. As we become more and more purified, we begin to see Krishna's hand everywhere. И по мере того, как мы очищаемся, мы начинаем видеть руку Кришны во всем. So it's like any relationship. You only get out what you put into it. Это так же, как и с любыми другими отношениями. В них разобраться можно только тогда, когда вы погрузитесь в них. There's no meaning to a relationship without you investing yourself in this relationship. Вы не сможете понять отношения, если вы сами не войдете в эти отношения, не погрузите себя в эти отношения. So if we want to have a relationship with Krishna, we must invest ourselves in that relationship. We must hear about Krishna, chant His name, think about Him. Поэтому, если мы хотим установить отношения с Кришной, то нужно вкладывать себя в эти отношения. Нужно повторять Его имя, слушать о Нем, думать о Нем. And as we do that, His personality will become more and more real to us. И по мере того, как мы будем делать это, Его личность будет становиться все более и более реальной для нас. Хорошо? Okay, you have to come here. Okay. Подойдите. Give them both. Two microphones. Когда мы занимаемся преданным служением, мы должны все делать для удовлетворения Кришны. Но факт, что у нас есть какие-то желания, и мы свои желания Что мы делаем с ними? Мы делаем вид, что мы делаем это для Кришны, но на самом деле это для себя делаем, и обманываем этим себя. И как от этого лицемерия избавиться? Понял, да? Да, конечно. Okay. All of us are trying to render service to Krishna, but at the same time, all of us, we have our desires, we still have desires, and often we are trying to show the fulfilling of these desires or our efforts to fulfill our desires as service to Krishna, but in fact we are doing this for us, not for Krishna. How to get rid of this duplicity? Yeah, this is called mixed devotional service. Это называется смешанное преданное служение. Or devotional service in the influenced by the gunas, by the modes of material nature. Или же преданное служение, которое обусловлено гунами, то есть качественной материальной энергией. This is explained by Kapila Deva in the third canto of the Srimad Bhagavatam. Это объясняет Капиладева в третьей песне Шримад Бхагаватам. And it's further explained in the 11th canto of the Bhagavatam in the Uddhava-Gita. И об этом же говорится в 11-й песне Шримад Бхагаватам в Уddhava-Гите. We naturally begin our devotional service in such a way because we are conditioned souls. Мы начинаем свое преданное служение естественно именно так, потому что мы же обусловленные души. But by the process of devotional service, we become purified. Но метод преданного служения и сам процесс преданного служения очищают нас. And as we become purified, we should become more and more conscious of these things and let them go. И по мере этого очищения нам следует осознавать вот это положение вещей и отпускать эти вещи от себя.
Actually, it happens automatically by the performance of sadhana bhakti. На самом деле это происходит естественным путем, если вы исполняете садхана бхакти. As we perform sadhana bhakti, we become purified, and gradually these anarthas, these unwanted things, they will go away. Если мы занимаемся садханой, то мы очищаемся, и эти анархии уходят сами. It's simply, it's a matter of raising our consciousness. Это вопрос возвышения нашего сознания. Conditioned souls, they want to be unconscious. Обусловленная душа хочет быть бессознательной. They want to make the world exactly according to their idea. Они хотят, чтобы просто мир, но они хотят представлять себе мир таким, как они хотят. The world works like this. Мир вроде бы действует вот так. And I am always right. И я всегда прав. Right? This is how we think. I am always right. Это то, что мы всегда думаем. Я всегда прав. And if there's any disagreement, the other person must be wrong. И если возникает какое-то несогласие или противоречие, то не прав, разумеется, оппонент. We think like that because we don't want to be conscious of what they are conscious of. Это происходит потому, что мы не хотим осознавать то, что осознают они, те люди. I rationalize, I justify my position in certain ways. Я защищаю свою позицию и обосновываю ее определенными способами. The other person does that also, but I don't want to know about that because I want to be right. Другой человек делает то же самое, но мне нет до этого дела, потому что я хочу быть правым. And so this is what creates our this kind of mentality prevents us from making progress in spiritual life. И именно такое умонастроение не дает нам продвигаться в духовной жизни. So humility means that maybe, just maybe, I could be wrong. Смирение заключается в допущении, что может быть, но может же быть, что я не прав. Just maybe. Но может быть, вдруг. And then I consider what is the position of the other person. И тогда я рассматриваю позицию другого человека. And I say, well, maybe I'm wrong. И тогда я говорю себе, может быть, я не прав. Maybe the world isn't what I think it is. Может быть, мир представляет собой не совсем то, что я себе думал. And when we create a little space for another way of understanding, then our understanding can increase. И когда мы таким образом расширяем пространство своего понимания, то и само наше понимание при этом расширяется. So all these wonderful people that we have relationships with, they're here in this world to help us make progress in spiritual life. Все эти прекрасные люди, с которыми нас сводит судьба, посланы сюда именно для того, чтобы помочь нам в духовной жизни. Because they help us to see the world in a different way than we normally want to see it. Потому что они помогают нам увидеть окружающий мир в ином свете, не так, как мы привыкли на него смотреть. Continuing in this way, gradually we make progress. И продолжая в таком духе, мы постепенно прогрессируем. Until we finally become free from these selfish desires entirely. До тех пор, пока в конце концов не избавимся от этих эгоистических желаний полностью. There are symptoms that we should look for understanding our progress in Krishna consciousness. Свое продвижение в сознании Кришны мы можем определить по некоторым признакам. Chapter 13, text number 8 to 12. Это 16 глава, стихи с 8 по 12. Does anybody know this shloka by heart? Кто-нибудь знает наизусть эти шлоки? 16? Is it 16? 13. 13.
Извините, это не ошиблась. 13, конечно, глава Шлоки 8-12. Humility, pridelessness, non-violence, tolerance, simplicity. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота. Move the microphone a little bit away from your mouth. So Prabhupada, in these slokas, Krishna gives a whole list of items which he says, these are knowledge, and anything other than this is ignorance. Кришна здесь приводит длинный список качеств или свойств и говорит, это я называю знанием, а все остальное невежество. And in the commentary, Srila Prabhupada says that one needs to have a way of determining if they're making progress in spiritual life, and one can understand that according to the principles that are explained in these slokas. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что каждый человек должен следить за своим продвижением в сознании Кришны. И определить это продвижение он может, воспользовавшись вот этим списком качеств, который приведен в этой штуке. Am I becoming more humble? Am I becoming... Становлюсь ли я смиреннее? Am I becoming more clean? Становлюсь ли я чище? Am I developing self-control? Развиваю ли я, обуздываю ли я себя? Am I becoming detached from sense gratification? Развивается ли моя непривязанность к чувственным наслаждениям? So study these slokas and learn to see the symptoms of your progress in devotional service. Поразмыслите над этой шлокой и посмотрите, проследите за своим продвижением в преданном служении. Хорошо? Okay. More? May I add the question? Yeah. Go ahead. Мой вопрос будет такой, что я хотела спросить. Вот в этом процессе избавления от лицемерия, вообще разговор шел о том, как от лицемерия избавиться, играют ли роль наши осознанные усилия? То есть должны ли мы копаться в себе, чтобы это лицемерие обнаружить? Или достаточно нам просто садхану совершать, и мы очистимся, и само все увидится? My question is, because the Prabhu was asking how to get rid of this duplicity, when you are doing something for yourself, but show to yourself as if you would do Krishna. So my question is, if we try consciously to get rid of the duplicity, will it have some effect, some result, or we should just do our sadhana and the very effect of purification will help us without consciously trying to get rid of duplicity? So yeah, this is the age of Kali, called the age of hypocrisy. Этот век Кали называется веком лицемерия. It means that I think one thing, but I think of myself in one way, but I'm actually different. Это означает, что я могу думать о себе что-то там, но на самом деле я совсем не то. The very nature of hypocrisy is that one is blind to it. Одна из сама природа лицемерия заключается в том, что человек слеп в отношении себя самого. And the only effective way of becoming free from that is to raise our consciousness. И поэтому единственный способ избавиться от лицемерия состоит в том, чтобы возвысить свое сознание. We have to learn to be honest with ourselves. Мы должны научиться быть правдивыми по отношению к себе. And we should be introspective and examine our own motivations from time to time. Мы должны заглядывать внутрь себя и периодически устраивать такую инвентаризацию собственных мотивов. But again, by the powerful process of sadhana bhakti, all these anarthas are overcome. Но опять же преодолеваются вот эти анархии именно при помощи могущественного метода садхана бхакти. Therefore, Prabhupada calls this the blacksmith approach. Поэтому Прабхупада называет это
таким подход кузнеца. You know, the jeweler, he has a very small hammer, and he's hammering very lightly and making little small changes in the metal. Кузнец, мастер, его в руках такой маленький молоточек, легенький маленький молоточек. But the blacksmith, with one blow, he smashes it completely. А у молотобойца огромный молот в руках, с одним ударом он может все там расплющить. So materialists, they try to deal with all of these problems independently, and it takes a very, very long time. But Krishna consciousness, considered like the blacksmith's hammer, that by one blow, all of these anarthas, they can be taken care of. И вот материалисты, они пытаются идти своими путями, это очень кружные, запутанные пути, но преданный, он может воспользоваться сознанием Кришны, и это будет как сила молотобойца, то есть одним ударом можно сокрушить все анархии. У меня такой вопрос. Известно, что вы занимаетесь развитием сельских хозяйственных общин. Вот, и вопрос такой связанный, возможно ли в городских условиях построить успешную общину, и как это сделать, на каких принципах должна строиться успешная община Вайшнава в городе, когда нет возможности жить вместе. I know that you are advocating rural communities, but my question is connected with this. Is it possible to establish an effective community in the city where people cannot live together, and which must be the principles of such a community, or it could be effective? There's different concepts of community. Это другая концепция общения. Modern idea of community is that we all live together in the same place. А современная концепция общины заключается в том, что мы собираемся в одном месте. And this is community of one sort. И это действительно община определенного сорта. Because we're living in close proximity, we can come together as often as we want easily to share sangha and prasadam or whatever. Если мы живем неподалеку друг от друга, то мы можем собираться так часто, как нам захочется, и общаться друг с другом вместе, кушать прасад. Generally in cities this is very difficult. Обычно в городах это довольно трудно. So now we have, with the aid of computers and Skype, we have community by Skype. Но сейчас в эру компьютеров и скайпа у нас, например, может быть община по скайпу. We have community by Facebook. У нас есть сообщество в Фейсбуке, тоже община. But this is very impersonal. Но все это очень имперсонально. So we have to understand, what does community mean? What is the actual essence of community? И нам для начала следует понять, что представляет собой община, в чем смысл общинности. Community means that we want to have a connection with other human beings. We're persons. We have a personal nature, and we want to have connection with other persons. Община означает, что мы хотим иметь какие-то отношения с другими людьми. Мы личности, и мы хотим личностных отношений. Now that connection can be very close or it can be very distant. И это соединение может происходить как на близком расстоянии, так и на очень далеком. And there's two things which are in opposition to each other. Здесь есть две вещи, которые друг другу противоречат и взаимно исключают. Independence and Security. Yes, security. Thank you. Independence and security. Это независимость и безопасность. We can't have both. We can't have both at the same time. It's not possible. Мы не можем взять обе вещи одновременно. Это невозможно.
In a, say, boy meets girl, they want to have a nice relationship. Например, когда юноша и девушка встречаются, они, конечно, хотят иметь хорошие взаимоотношения. But in order to come close together, they have to give up their independence. Но для того, чтобы стать ближе друг к другу, им нужно расстаться с независимостью. We can't be independent and also have a very close personal relationship. Невозможно быть независимым и при этом наслаждаться тесными взаимоотношениями. And so our modern society teaches us all how to be independent. Все современное общество учит нас быть независимыми. And this works because we have a money economy. И это срабатывает, потому что у нас экономика основана на деньгах. If I have money, I don't need you. Если у меня есть деньги, то ты мне не нужен. If you have money, you don't need me. У тебя есть деньги, я тебе не нужен. Right? So this money actually destroys this closeness of the relationship. Поэтому деньги фактически разрушают эти близкие, тесные отношения. So when we want to have a close relationship, this means we must combine our interests. Если мы хотим иметь тесные взаимоотношения, это означает, что мы должны объединить свои интересы. Boy and girl get married, they combine all of their interests. Когда юноша и девушка вступают в брак, они объединяют все свои интересы полностью. Well, that's the way it used to be anyway. Ну, так, во всяком случае, раньше было. Now it's not unusual. Two people marry and they maintain separate checking accounts. В наше время нередко люди женятся, но при этом продолжают пользоваться каждый своим банковским счетом. But that means that there's some distance between them. They cannot come closer together. Но это означает, что между ними наличествует определенная дистанция, что они не близки. So let's take the example of the Pandava brothers. Давайте посмотрим, например, братьев Пандавов. 5 brothers, so close to each other. Там было 5 братьев, и они были так сильно, так тесно связаны друг с другом. Nothing could separate them. Их ничто не могло разъединить. And they gave up their independence so that they would have this security in their relationships with each other. Они отказались от независимости для того, чтобы иметь защищенность во взаимоотношениях друг с другом. Even to the point where Yudhisthira, he gambled away the whole kingdom, and even their wife, and still the others, they didn't say one word. Вплоть до того, что когда старший брат проиграл все царство и их жену в придачу, никто из них даже слова не сказал. What's another example? Другой пример. Krishna and the gopis. Это Кришна и Гопи. Sometimes Krishna is so mean, he breaks their heart. Иногда Кришна бывает таким ужасным, он разбивает их сердце. I'm just going to Mathura for a few days. Don't worry, I'll be back soon. Он говорит, съезжу в Мадхуру на несколько дней, не волнуйтесь, я скоро вернусь. And Krishna, he never came back. И он никогда не возвращается. But those girls, they still loved Krishna. Но эти девушки, они все продолжали любить Кришну. So pure love means when there's cause for breaking the relationship, but the relationship is not broken, this is called pure love. Чистая любовь – это когда есть причина для разрыва отношений, но разрыва не происходит, это и есть чистая любовь. And in that situation, there is the most intimate and close relationship that one can have. Именно в этом положении возникают самые тесные, самые глубокие взаимоотношения, какие вообще возможны. This is the most intimate type of community. Это самый такой внутренний, сокровенный вид общения. So anyway, the point is that there's a trade-off. One has to give up one thing to get the other. Но, в общем, суть в том, что здесь имеет место такой выбор. Нужно от одного отказаться, чтобы иметь второе. If we want to have a sense of close community, we must give up our independence. Если мы хотим получить чувство вот этой тесной, сплоченной общины, придется расстаться с независимостью. By combining our interests and working together for a common interest. Это делается так, нужно объединить свои интересы и трудиться сообща
ради этих общих интересов. And this is really only possible on the spiritual platform. А возможно это только на духовной платформе. So that means the basis for such a community must be service to Krishna. Поэтому основой для такой общины должно послужить служение Кришне. Is that sufficient? Этого достаточно? Anyway, the point of, you ask about city versus village. Let me speak about that. Итак, вы спросили о городе или деревне. Сейчас я скажу кое-что. In the village, it's much easier to combine these interests than it is in the city. В деревне объединить интересы гораздо легче, чем в городе. For example, the devotees in Lithuania, they had such a community. There's about 10 families living in the same area, but they say we don't feel so close. How can we become more close? В Литве есть такая община, там 10 семей. Excuse me. Мамочка, я сейчас очень сильно занята, я не могу говорить. Excuse me. В Литве есть община, в которой вместе живут 10 семей. Они живут все примерно в одном месте, но они спрашивают меня, мы не чувствуем, они говорят, мы не чувствуем себя общиной, что нам делать? So I told them that you have to combine your interests. Я сказала, вам следует объединить свои интересы. So here's a suggestion. Это предложение. Take all of your money, put it in one bank account. Возьмите свои деньги и положите их на единый банковский счет. Yeah, that's the reaction. Реакция была такой. That was a little too extreme for them also. Слушай, для них это оказалось немного слишком. So how else can you combine your interests? А как еще можно объединить свои интересы? So I said, so then you plant your food together. You come together and you work together in the field. You do all the planting and all the harvesting together. Ладно, сказал я тогда, попытайтесь выращивать вместе свою еду. Вместе подготовьте землю, вместе посадите растения, ухаживайте за ними вместе и собирайте урожай вместе. So in the village you can do these kinds of things, but you can't do such things in the city. Так это можно проделать в деревне, но в городе такого ничего не сделаешь. So the city, by its very nature, limits our connection with each other. Город по самой своей природе ограничивает связь людей между собой. Because it's designed for a different purpose. Потому что он сделан, он создан для совершенно других целей. So the village is designed also for a different purpose. И деревня тоже сделана для других целей. So I want to make it very clear, although I advocate village living, I don't advocate that everybody should just run off by themselves and try to live in the village independently. Я бы хотел быть понятым абсолютно правильно, хотя я и стою за деревенскую жизнь, но я не имею в виду, что человек должен просто взять и переехать в деревню и жить там независимо сам по себе. What I advocate is creating a spiritual culture in a village setting. Я стою за то, чтобы мы создали духовную культуру на базе деревни. And this requires very conscious living. А это требует большой сознательности в жизни. In the city we live very unconsciously. В городе мы живем довольно-таки бессознательно. We're so used to the daily routine, we do it unconsciously. Мы так привыкли к своей ежедневной работе, что делаем ее практически бессознательно. Because we're trained in this culture from the time that we're small babies. Потому что мы выросли в этой культуре с младенчества. And we don't have to think about the culture, we just do it automatically. И поэтому нам не нужно думать, нам не нужно задумываться о культуре, а мы действуем автоматически. But if you're going to create an alternative spiritual culture, you cannot do that unconsciously. Но если вы собираетесь создать альтернативную, другую духовную культуру, вы не сможете сделать это бессознательно. And it requires that we become very conscious about how we are living.
Это потребует от нас большой сознательности. Мы должны будем осознать, как мы живем. Which is one of its very great benefits. Это, между прочим, одно из больших достоинств этой культуры. Okay. No more? Больше нет вопросов. Sorry, everybody has to come to the front of the room to use this microphone. Otherwise you can't hear the person. Приходится выходить вперед, чтобы воспользоваться микрофоном. В начале лекции было сказано, что, допустим, наши желания порождают карму, то есть действие. Если действие мы можем как-то контролировать, то как мы можем контролировать появление нежелательных желаний? Шопенгауэр сказал, человек может делать, что хочет, и не может желать, что хочет. The question is, in the beginning of the lecture, you have said that our desires create the chains of karma. And while we can control our actions, we hardly can control our desires, what to do with it. Yes, you can control your desires. Нет, можно контролировать желания. Bhagavad-Gita, Krishna explains that there's 5 subject matters. В Бхагавад-Гите Кришна объясняет 5 предметов. God, the living entity, time, material energy, and karma. Эти 5 предметов таковы: Бог, живое существо, время, материальная энергия и материальная, читаем, карма. God, the living entity, material nature, time, and karma. Материальная природа, время и карма. So, all of those are eternal except for karma. Все эти предметы вечны, за исключением кармы. Karma is not eternal. Karma we can change. Карма не вечна, ее можно изменить. And we change it by becoming conscious of how we are living. И изменяем мы ее тогда, когда более сознательно относимся к процессу своей жизни. Our process of meditation, called japa, is to bring the mind under control. Медитация, наш метод медитации, называемый джапой, как раз предназначен для того, чтобы привести ум под контроль. By controlling the mind, we can become conscious of our consciousness. Если мы обуздаем ум, поставим его под контроль, то мы сможем осознавать собственное сознание. How many voices do we have in the consciousness? Сколько голосов звучит у нас в сознании? 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Okay. So there's us, the living entity. Итак, это значит мы сами, живое There's существо. the super soul. Там есть еще сверхдуша, The mind, ум and the intelligence. и разум. So 4 different voices, Итак, это 4 различных голоса, but they all sound the same. но звучат они примерно одинаково. Just like this speaker. There's sound coming out of the speaker, but who's got the microphone? Как, например, колонка. Вот через эту колонку звук транслируется, но кто держит в руках микрофон? Is that the mind speaking? Is it the intelligence speaking? Is it the super soul? Говорит ли это ум, или разум, или сверхдуша? So we have to become conscious of the consciousness. We have to understand who's talking. Поэтому нам нужно научиться осознавать свое сознание, нужно научиться различать, кто говорит. By knowing the symptoms of the mind and the intelligence, И если мы узнаем признаки ума и разума, we can understand who's speaking in that sense. мы сможем отличать, кто говорит. And Krishna tells us in the 6th chapter of Bhagavad-Gita that when we bring the mind under control, now we can contact the super soul. А Кришна говорит в 6 главе Бхагавад-Гиты, что когда мы обуздаем ум, мы услышим сверхдушу. The super soul may be talking to us, but we don't recognize it. Сверхдуша, может быть, и разговаривает с нами, но мы этого не осознаем, не различаем. Therefore, the super soul, he gives us some suggestion.
То есть сверхдуша делает нам какое-то предложение, предлагает нам что-то. Take the microphone a little away from your mouth. And we don't recognize this as coming from the super soul, and we say, that's a stupid idea. Но мы не понимаем, что это предложение исходит от сверхдуши, и иногда говорим себе, да ну какая-то глупость. And then, oops, mistake. А потом, бац, ошибочка. So we want to learn to contact the super soul. То есть мы должны научиться тому, что должны научиться вступать в контакт со сверхдушой. By bringing the mind under control. Таким образом, именно обуздывая ум. And when we do that also, we will become free from duality. И когда мы этого добьемся, то окажется, что мы свободны от двойственности. Happiness, distress, hot, cold. Счастье и горе, холод и жара. They're all the same. Все будет одинаково для нас. What? Как? How is it possible? Как же это может быть? Happiness and distress are the same thing? Счастье и горе — это что, одно и то же? That sounds like Zen Buddhism, right? Звучит как дзен-буддизм. The sound of one hand clapping. Ага, звук одной ладони. Happiness and distress are the same thing. Why? Счастье и горе — это одно и то же. Как? Because Krishna says they arise from sense perception. Кришна говорит, они рождаются из чувственного восприятия. It's a product of the mind. Они являются продуктом ума. Happiness and distress, they go together. Just like the back end of the car goes where the front end of the car goes. Счастье и горе всегда неразрывно связаны, так же, как задняя часть грузовика связана с передней частью грузовика. But I think I can get the happiness part without getting the distress. Однако я думаю, что мне удастся схватить ту часть, которая счастье, и отказаться от той, которая горе. Not possible. Это невозможно. Sorry, can't do it. Извините, не получится. Everybody's thinking, I'll be happy, I'll get the happiness and I'll avoid the distress. It's impossible. Каждый думает, я хочу счастья, я буду счастливым и избегну горя или несчастья. Нет, это невозможно. So we can be happy when we stop trying to be happy. Поэтому счастливыми мы сможем стать только тогда, когда перестанем стараться быть счастливыми. That means when I stop trying to make myself happy independently of Krishna. Это означает, что когда я перестану стараться быть счастливым, независимо от Кришны. And when I think instead about how to make Krishna happy, automatically I will become happy. И когда я вместо этого начну заботиться о том, как бы сделать счастливым Кришну, вот тогда я без дополнительных усилий стану счастливым. So, how are we going to do that? Как мы собираемся сделать это? Each one of us, we have to think about that. How am I going to make Krishna happy today? Каждый из нас должен задаться этим вопросом. Как бы мне сегодня сделать Кришну довольным? You should repeat that sentence when you wake up in the morning. Это нужно, эту фразу нужно повторять, когда утром просыпаетесь. What am I going to do today to make Krishna happy? Что я собираюсь сделать сегодня, чтобы Кришна был доволен? And when we begin to think like that, we will find, think like that and act like that, we will find that we will actually begin to become happy. И когда мы начнем думать так и действовать в этом направлении, мы обнаружим, что мы становимся счастливыми. Anyway, this is it's very possible to change this karma and to change our desires. Итак, это весьма и весьма возможно изменить свою карму и изменить свои желания. It's simply a matter of purification. Это лишь вопрос очищения. So follow this very powerful process of sadhana bhakti. Поэтому следуйте этому могущественному методу садхана бхакти. Follow it as closely as you can, and you will realize progress in this way. Следуйте этому методу как можно тщательнее, и вы увидите результат. Хорошо? Okay. Вопрос на Харе Кришна. У меня такой вопрос, как можно обуздать свой ум при чтении джапы и при этом на что нужно медитировать, как правильно нужно медитировать?
My question is, Yeah? my question is how to get my mind controlled under during my japa time, and what must be the point of my meditation, how to meditate properly during japa. What you want to meditate on during japa is the sound of Krishna's name. На что нужно медитировать во время джапы? Это на звук святого имени Кришны. And you have to find a way to do that. И нужно найти способ, как делать это. I find that if I allow my eyes to wander all around, my mind goes with it. Я, например, знаю, что если я позволю своим глазам блуждать по сторонам, то ум последует за ними. So I either look at a spot on the wall, a picture of Krishna, or I close my eyes. Поэтому я либо смотрю на какое-нибудь пятнышко на стене, либо на изображение Кришны, либо вообще просто закрываю глаза. I also find that if I chant faster, but carefully, that it's easier for me to meditate. Я также заметил, что если я повторяю быстрее, но при этом сохраняю качество, то есть тщательно повторяю, то это помогает мне оставаться сосредоточенным. Anyway, you have to find the method by which you can control your mind. Вы так или иначе можете сами поискать какой-то способ, который поможет вам обуздать ум. So it's sometimes very difficult to say I'm going to sit down and chant for 2 hours and control my mind the whole time. It's practically impossible. Довольно трудно бывает вот так просто сказать себе, вот сейчас сяду и 2 часа подряд буду сосредоточенно повторять мантру. So the question is, how long can you control your mind? Поэтому вопрос тут такой, а в течение какого времени вы способны контролировать свой ум? How about 10 seconds? Ну, как насчет 10 секунд? So you try for 10 seconds. Попробуйте 10 секунд. In 10 seconds you can chant 3 mantras. За 10 секунд можно повторить 3 мантры. So you say, okay, for 3 mantras, I'm just going to hear the sound of Krishna's name. Скажите себе, ладно, уж 10 секунд я могу слушать звук святого имени Кришны. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Okay, then after 3 mantras, how did that do? You look and see. И после того, как повторите 3 мантры, спросите себя, ну как получилось? Okay, try again, 3 mantras. Так, теперь еще 3 мантры. So, 10 seconds at a time, you control your mind. 10 секунд за раз вы управляете своим умом. So, my experience is if I chant 2 or 3 rounds first, but with this method, then it becomes much easier then to bring the mind under control. Я по своему опыту могу сказать, что если повторить первые 2-3 круга вот таким способом, то это очень поможет обуздать ум. So, 3 mantras by 3 mantras by 3 mantras. То есть по 3 мантры, 3, потом еще 3, еще 3. So, just all of you, do you try it this way? Поэтому попробуйте, вот все вы попробуйте такой способ. Задача. Okay. Yesterday, one mother just asked you about our relationship with our parents. You promise you tell about this now. Yeah. Thank you. So yesterday, one of the Я могу ladies. перевести на русский. Вчера был разговор о том, что как мы должны строить наши отношения с нашими родственниками бесконфликтно. Прабху сказал, что он ответит сегодня. I was thinking about this, and I was thinking that I'm probably not the best person to answer this question. Should I translate it? Yeah, what I said, sure. Я думала об этом, и мне думается, я не тот человек, который не самая лучшая кандидатура, чтобы отвечать на это. Because I'm American, you're Ukrainian. You have a very different culture. Потому что я американец, а вы украинцы. Это совсем другая культура. I know for a fact your relationship with your family is very different from people in America. Я уже точно знаю, что ваши отношения с вашими семьями очень сильно отличаются от тех, которые приняты в Америке. So I think you ought to inquire from the senior devotees here in Ukraine.
Я думаю, что вам нужно спросить у старших преданных здесь, на Украине. And I think they can give you better advice than I may be able to. Полагаю, что они смогут вам дать лучший совет, чем то, на что я покажусь способен. Sorry. Извините. Вчера вы пообещали нам рассказать о своих воспоминаниях о Шриле Прабхупаде. Yesterday you had promised to tell us about remembrances of Srila Prabhupada. Sure, I'll be very happy to share. Да, я с большим удовольствием. I'll be very happy to share the wonderful memories I have of Srila Prabhupada. Я с большой радостью поделюсь с вами воспоминаниями, своими воспоминаниями о Шриле Прабхупаде. I was married from the time I joined the movement, and the grahastas generally didn't get very close to Srila Prabhupada. Я был женат с момента своего присоединения к этому движению, а грехастхи не особенно имели доступ к Шриле Прабхупаде. The sannyasis and the temple presidents, they were the ones who were close to Prabhupada. So I don't have any real close personal connection like that, pastimes to share. В основном рядом со Шрилой Прабхупадой находились саньяси, президенты храмов, и поэтому у меня нет таких вот, и вряд ли я могу рассказать вам о каких-то играх, там, которые я наблюдал очень близко. But I saw Prabhupada many times. Whenever he would come to the east coast of America, we would travel to see him. Но я видел Прабхупаду много раз, и каждый раз, когда он приезжал на восточное побережье Америки, я ездил, чтобы повидать его. And of course, I saw Prabhupada. I sat with him personally. The only time I sat with him personally was when he gave me Gayatri mantra. И хотя я видел Прабхупаду много раз, но единственный раз, когда я лично общался с ним, это был тот раз, когда он давал мне Гayatri мантру. And at that time, of course, I was so nervous that I couldn't ask him anything. Но в тот момент я, естественно, так сильно волновался, что вряд ли мог его о чем-то спросить. I think some of you can relate to that. Я думаю, что вы поймете, некоторые из вас это поймут. Anyway, but there were some very wonderful experiences that we had with Srila Prabhupada. Однако все-таки у меня был некоторые очень удивительные. One was in 1975 when I received my second initiation. Один случай произошел в 1975 году, когда я получал второе посвящение. That was at the Atlanta Temple, and in the Atlanta Temple, the main deities on the altar were Gornitai. Which temple? Atlanta. Атланта. Это был храм в Атланте, и там главное божество были Горнитай. Normally, Radha Krishna is in the center, Gornitai on one side, and Jagannath on the other side. But in the Atlanta temple, Gornitai are in the center, Radha Krishna are on one side, and Jagannath on the other side. Обычно центральное божество храма – это Радха и Кришна, и с одной стороны находится Горнитай, а с другой стороны Джаганнат. Но в храме в Атланте главные божества были Горнитай, и с одной стороны был алтарь Радхи Кришны, а с другой стороны Джаганнат. So this temple, their name is Nupanihati. Этот храм называется Новый Панихати. From Mayapur area, Panihati, this idea. Панихати – это такая деревня недалеко от Майпура. And when Prabhupada came into the altar room and was looking at the deities, he was feeling the presence of the Lord in such a very strong way. И когда Шрила Прабхупада вошел в алтарную комнату и предстал перед божествами, он очень остро ощутил присутствие божества. And so he sat down on the Vyasasan, and the Vyasasan was opposite of the deities, like this. Он уселся на Вьясасану, а Вьясасана находилась напротив божеств. And Prabhupada was looking at Gornitai, and he was
practically he was crying. И Шрила Прабхупада смотрел на Гауру Нитай и чуть не плакал. And he said, these two lords, they are so merciful. И он сказал, эти два Господа так милостивы, That they have come to save all the fallen souls. они пришли, чтобы спасти все падшие души. So he taught us how to sing this wonderful song. И он начал петь эту прекрасную песню. Parama karuna bahudvijana nitai gaura chanda Savavatam sarasyaramani kevalananda kana. So like this, Prabhupada, nobody knew, we didn't have a songbook even with that song in it, but Prabhupada was trying to teach us this song and this melody. Тогда у нас еще не было песенника, и мы не знали эту песню. Прабхупада пытался научить нас этой песне, по крайней мере, мелодию хотя бы, чтобы мы знали. On the eastern horizon of Bengal, the two lords, they're just like the sun and the moon rising. Lord Chaitanya, Lord Nityananda, their mercy is rising to save all fallen conditioned souls. Говорится, эти два Господа подобны солнцу и луне, одновременно взошедшими на небе Восточной Бенгалии. Они милостивы ко всем падшим душам. So then, after explaining like this, Prabhupada was becoming more and more choked up. Finally, at one point, he couldn't speak anymore. He just stopped for some time, closed his eyes, and then he said, just chant Hare Krishna. И Прабхупада передавал смысл песни, и по мере того, как он говорил, его голос срывался все больше и больше. В конце концов, он уже больше не мог говорить. Он закрыл глаза, некоторое время молчал, потом сказал просто «Пойте Харе Кришна». Then another time, Prabhupada was in Miami. Miami, Florida is a tropical place. Другой случай был в Майами. Майами находится во Флориде, это тропическая зона. And in the backyard of the temple, behind the temple, there's a big banyan tree. And on this occasion, the devotees took Prabhupada's Vyasa-san out of the temple and they put it underneath the banyan tree. На заднем дворе храма росло большое баньяновое дерево. И преданные по случаю приезда Прабхупады, они вынесли Vyasa-сана Прабхупады и поставили под этим баньяновым деревом. And somehow or other, usually when Prabhupada was there was hundreds of devotees, but somehow at this time, maybe there was only 50 devotees there. Обычно, когда Прабхупада приезжал куда-нибудь, собирались сотни преданных, но в этот раз как-то так случилось, что преданных было немного, человек 50. The temple I was with, Gainesville Temple, was to the north about 500 kilometers. The temple who? The temple I was with. My temple. Храм, в котором я жил, находился в Гейнсвилле, в некотором отдалении от этого места. And Prabhupada, usually Prabhupada was very formal in his lectures, but in this occasion Prabhupada was sitting back very relaxed, like this, leaning on the bolster. Обычно Прабхупада держался очень официально во время своих лекций, но в этот раз он такой был расслабленный, он сидел, облокотившись на подушке, так, развалясь слегка. And he wasn't giving a lecture, it was basically a conversation that he was having with the devotees. И он не читал лекцию, он скорее просто беседовал с преданными. And we talked about different subject matters, but after some time the discussion came around to prasadam. И мы говорили о разных вещах, и в конце концов беседа коснулась прасада. And our temple, the Gainesville Temple, was very famous for having the most opulent and wonderful prasadam. И мой храм в Гейнсвилле, был как раз знаменит своим роскошным, очень вкусным прасадом. The temple president's wife, she would make the Guranga potatoes that were swimming in ghee. И жена президента готовила картошку гауранга, которая буквально плавала в ги. And every Sunday, actually almost every day, we would have such Guranga potatoes.
И мы такую картошку гауранга ели почти каждый день. So instead of calling her Gayatri, the temple president's wife was Gayatri, but instead of calling her Gayatri, we called her Gayatri. Ее звали Гайатри, но вместо того, чтобы называть ее Гайатри, мы ее звали Гиатри. So anyway, all the Radha Damodar buses, maybe you've probably heard of Radha Damodar buses from what's the name? Vyasaki Prabhu's book. Вы, наверное, знаете, тогда была группа такая, Дамодара, которая на автобусах путешествовала в Ваясаки. And anyway, so, you know, there's traveling brahmacharis, book distribution parties on buses, and they would all, in the winter, they would all come to our temple because of the prasadam. И вот эти брахмачари, которые служили в этой путешествующей группе, они на зиму приезжали все именно в наш храм, потому что там был такой роскошный просад. So we were very proudly telling this to Prabhupada. И мы с большой гордостью рассказывали об этом еще. And we were trying to entice Prabhupada, please come up to our temple and taste the wonderful prasadam from Gaurnitai there. Мы пытались соблазнить Прабхупаду. Прабхупада, приезжайте, пожалуйста, в наш храм и отведайте этого прекрасного прасада Гаурниtai. Anyway, Prabhupada, at that point, he said, all of you have come because of the prasadam. И Прабхупада в этот момент сказал, вы все пришли сюда из-за прасада. And he was pointing to us like this, every one of us, pointing his finger at us. All of you have come because of the prasadam. И он при этом показал пальцем на каждого из нас. And he pointed to the temple president, who was a little proud, and he said, even you. И он показал пальцем на президента храма, который был такой немного гордый человек, и сказал, даже ты. And then there's several memorable times in Prabhupada when he arrived at the airport in Philadelphia for Rath Yatra. I happened to be there in the airport. И еще один случай был, когда Шрила Прабхупада прилетел в Филадельфию на Радха-ятру, и мне довелось присутствовать на этой встрече. And of course, this is, 30 years ago, more than 30 years ago, when there was no airport security like we have now. Это было 30 лет назад, и тогда еще в аэропортах не было таких мер безопасности, как сейчас. And so there was probably 200 devotees who came to the airport to greet Prabhupada. Там собралось человек 200 преданных, они приехали в аэропорт, чтобы встретить Прабхупаду. And so, the airports, the airports in America, they have very, very long corridors, maybe like, almost a half a kilometer. They're so long. В Америке в аэропортах очень длинные коридоры, может быть, с полкилометра длиной. So we were going down the corridor to go to the gate where Prabhupada was coming. We had a huge kirtan party. There's about 4 mridanga drums and about 20 kartals, and we're having this huge kirtan. Мы шли по такому коридору, направляясь к выходу, из которого должен был появиться Прабхупада. И мы шли с киртаном, у нас было 4 мриданги, 120 каратал, 200 человек, представьте. And most people, they'd never seen devotees even at that point. Большинство людей в то время не видели еще вообще преданных. So here's all these bald-headed men with tilak and funny clothes, making this huge music. And people were like totally bewildered. И люди смотрели на нас, они видели каких-то лысых людей в каких-то невероятных одеждах, которые играли такую громкую музыку с телками на углу, они просто глазели все. And there was a few policemen there, and they didn't know what to do. И там было несколько полисменов, но они даже не знали, что делать с этим. They were trying to stop us, but we just kept on going. Но они пытались нас остановить, но остановить нас было невозможно, мы продолжали. So they just stood there and threw their hands up, they didn't know what to do. И они поэтому стояли, просто руки, разводили руки, не знали, что им делать. So we got to the gate and we're having this big kirtan there at the gate while we're waiting for Prabhupada. Итак, мы с этим киртаном приблизились к терминалу, к выходу, и стали ждать Прабхупаду. And
then all of a sudden, so many people are coming from the plane, and all of a sudden we see Prabhupada, and everybody just immediately dives down to the floor, makes dandavats right in the airport. И там было, представьте, приземлился самолет, из него стали выходить люди, много людей, а мы ждали, и наконец мы увидели Прабхупаду, и тут же все упали в dandavats. So all the people who were standing nearby, they were even more bewildered by that. Это привело зрителей еще больше замешательства. And, to be honest, it was a lot of fun creating this confusion for these people. Честно говоря, мы все получили определенное удовольствие от того, что смутили всех вокруг. At that time in America, most people were very conservative. В те времена в Америке большинство людей были очень консервативны. It's like all the men combed their hair the same way, everybody wore the same glasses, everybody dressed the same way. Тогда все держались одинаково, носили одно и то же, одинаковые очки надевали, там следовали определенным стандартам. So the hippie movement at that time was to be different and to not follow these rules of society. Собственно, все движение хиппи как раз в том и заключалось, чтобы быть не такими, чтобы отличаться, чтобы выразить свой протест против этого общества. But to be a Hare Krishna was even much more far out than the hippies were. Однако быть кришнаитом это было еще в большей степени еще дальше было от общепринятого, чем хиппи. And it used to be a lot of fun for us just to be so different. И поэтому мы, конечно, наслаждались, мы веселились по поводу того, что мы так сильно отличаемся. So Prabhupada comes out, and then the ladies immediately they start throwing flowers right up in the air. И тут появляется Прабхупада, и женщины начинают бросать цветы. And as he's walking down the hallway, they're throwing flowers in front of him to walk on flowers. И он шел, а они перед ним разбрасывали цветы. And then behind comes another man. Hey, somebody's got to clean this up. А за этой процессией шел человек и говорил: черт возьми, а убирать кто будет? Anyway, this is kind of a lesson in how to have bad public relations. Это один из уроков, как не надо себя вести, как плохой public relation. Anyway, that was a lot of fun. Но, в общем, веселились мы на славу. First time I saw Prabhupada was in New Vrindavan. Первый раз я увидел Прабхупаду в Новом Вриндаване. And the temple room there was not much bigger than this. It was about the same size as this temple room. И там алтарная была не очень большая, примерно такая, как эта. And there was more devotees there than are here right now. И там было больше преданных, чем сейчас здесь сидит. And anyway, we're having a very nice kirtan. У нас был прекрасный киртан. And then the kirtan stopped, and Prabhupada started saying Jayom Vishnupad. И когда киртан закончился, Прабхупада начал читать Примадхвани. And because it was very packed up, I wanted to go down and make my obeisances, but I didn't want the person in front was backing up, and I didn't want them to fall backwards on top of me. Я хотел предложить поклоны, как и все, но люди, которые стояли впереди, они кланялись и двигались назад, и я тоже продвигался, чтобы они на меня не наткнулись. And when it's so packed up, bowing down takes more room than just standing up. И когда люди вот так вот набиты в комнату, то естественно, что поклон требует больше места, чем когда ты просто стоишь. So I was backing up, trying to find some space to bow down, but then pretty soon I found myself up against the wall, and there's absolutely no room to bow down. Я отодвигался все дальше и дальше, пока наконец я не оказался прижатым к стене, отступать мне было некуда, и кланяться мне было тоже некуда. So everybody in the whole temple room is bowed down except me. Итак, в этой комнате все абсолютно предложили свои поклоны, кроме меня. And Prabhupada's going on, Jayom Vishnupad, Paramahamsa, and he's looking straight at me. И Шрила Прабхупада читает
прямо тхвани и смотрит прямо на меня. Just like these girls, they're standing up, everybody's sitting down. Как эти девушки, которые стоят. So Prabhupada's looking at me, I'm looking at him. Прабхупада смотрит на меня, а я на него. And I'm thinking, well, at least I've got the attention of my spiritual master. И я думаю, ну что ж, по крайней мере, мне удалось привлечь внимание духовного учителя. What else? The other wonderful time from America was New York Rath Yatra. Well, two. Washington, D.C. And in 1976, Prabhupada went to the first big Rath Yatra we had down 5th Avenue in New York, the main street of New York. В 1967 году Шрила Прабхупада приехал на Радха-ятру, которую мы проводили на 5-й авеню в Нью-Йорке. Это главная улица Нью-Йорка. Prabhupada was so proud of that. Шрила Прабхупада очень этим был горд. We had 3 huge chariots. У нас было 3 гигантских колесницы. And devotees came from all over the country. И преданные собрались со всей страны. So maybe there was at least 2,000 devotees there, maybe more. Maybe 3. Там было 1200 преданных или больше, может быть 3. And it was such a colorful and wonderful event. И это было очень красочное, просто изумительное зрелище. And Prabhupada would sit, Prabhupada generally at Rath Yatra, Prabhupada's asana was on Subhadra's cart. И во время Радха-ятры Шрила Прабхупада, Вьясасану Шрила Прабхупады обычно ставили на колесницу Субхадры. And many devotees, they would attend the kirtan in front of Subhadra's cart so they could have a glance of Srila Prabhupada. И многие преданные вели киртан именно перед колесницей Субхадры, чтобы посмотреть на Прабхупаду. So I was there for that Rath Yatra, and I was also there in front of Subhadra's cart, constantly looking on Srila Prabhupada. Я тоже был на этой Радха-ятре, и я тоже танцевал перед колесницей Субхадры и неотрывно смотрел на Шрилу Прабхупаду. And anyway, it was Prabhupada. He was so happy with that. He was just grinning from ear to ear. He had such a big smile on his face. Шрила Прабхупада был очень счастлив, что это событие состоялось. Он улыбался от уха до уха, широчайшей улыбкой. He considered it a great victory to have Rath Yatra, he said, in the most important street in the most important city in the world. Он считал, что это величайшее достижение и победа провести Радха-ятру на главной улице главного города в мире. Anyway, one other thing I'll tell you is the letter that I've received from Srila Prabhupada. Я вам сейчас расскажу еще одну историю о том, как я получил письмо от Шрилы Прабхупады. Just when I was a new let's say I had received my master's degree in engineering just before I became a devotee. И незадолго до того, как стать преданным, я получил диплом инженера. And so I was wondering how I could use my scientific credentials in Krishna's service. И я задумывался о том, как использовать свои научные достижения в сознании Кришны. And also, I had asked my temple president one question one time. И однажды я задал один вопрос президенту своего храма. And I said, you teach us that to offer the food to Krishna, we put it in front of the picture of Prabhupada and say these prayers. Я сказал, вы учили нас предлагать пищу, ставя ее перед изображением Прабхупады и повторять определенные молитвы. But how can Prabhupada, because Prabhupada's a jiva soul, how can he be present in all of these pictures to receive this offering? Но Прабхупада это ведь джива, как он может присутствовать одновременно во всех изображениях, чтобы принимать эту пищу? So my temple president said, this is a good question, why don't you write to Prabhupada and ask him? И президент храма сказал, хороший вопрос, почему бы тебе не написать Прабхупаде и не спросить его об этом? So I was very happy to be authorized to write to Prabhupada because we didn't just write to him, we didn't want to disturb him, he had so many disciples.
Я был очень рад, что мне разрешили написать письмо Прабхупаде. В те времена мы так просто не писали ему писем, мы не хотели его беспокоить. And so I wrote him the question about the prasadam, and I also added the question about how to use my scientific credentials in Krishna's service. И я написала ему этот вопрос о прасаде, и еще я написала ему вопрос о том, как бы я мог использовать свои научные достижения в служении Кришне. So Prabhupada, regarding the scientific question, Prabhupada wrote back the following. По поводу научных, моей научной степени, ученой степени, Прабхупада написал следующее. He said, I also suggested that we could make an experiment to prove to the scientists the validity of Bhagavad-Gita. Я написал ему, давайте проведем эксперимент, чтобы доказать ученым, насколько права Бхагавад-Гита. And Prabhupada wrote back that we're actually not very interested in convincing the scientists of anything. И Шрила Прабхупада ответил, что его не слишком-то интересует убеждать материалистов, ученых в чем-то там. He said, after all, if they are determined to remain atheistic, what can we do? Он написал, в конце концов, если они твердо решили оставаться атеистами, ну что мы можем сделать? He said, our main aim is to convince the innocent public that life comes from life and not from matter, as they foolishly claim. Это наша задача состоит в том, чтобы убедить несведущих, невинных людей в том, что жизнь происходит из жизни, а не из материи, как они до этого глупо утверждали. So this is an important point. Prabhupada was much more interested in the general public than he was in convincing the scientists of anything. Это очень важный момент. Шрила Прабхупада куда больше интересовался простыми людьми, чем учеными, чтобы убеждать их в чем-то. And regarding my question about offering the food to Krishna, he stated the following. А по поводу моего вопроса, как предлагать пищу Кришне, он написал так. He said, the spiritual master is present wherever the disciple is sincerely trying to follow his instructions. Он написал, духовный учитель присутствует там, где ученик искренне пытается следовать его наставлению. This is possible by the mercy of Krishna. Это возможно по милости Кришны. In all of your sincere devotional sentiments, во всех твоих искренних чувствах преданности, and in all of your attempts to serve me, и во всех твоих попытках служить мне, I am with you just as my Guru Maharaj is with me. Я с тобой, так же, как мой Гуру Махараджа со мной. Remember this always. Всегда помни об этом. So, this is for all of us, not just me. Это касается каждого из нас, не только меня. It's a general question, and the answer is general, which applies to everybody. Это общий вопрос, и ответ на него тоже общий, он касается всех. So, Prabhupada is also your spiritual master. Прабхупада — это и ваш духовный учитель тоже. Practically speaking, Prabhupada is a spiritual master for everybody in Kali Yuga. Фактически, Шрила Прабхупада является духовным учителем всех и каждого в Кали-югу. Because Prabhupada's books going all around the world are the source of spiritual knowledge for everybody in the world. Потому что книги Шрилы Прабхупады, разошедшись по всему миру, являются источником духовного знания для всех в этом мире. So, because we're all learning about spiritual life from Prabhupada, he is the guru for all of us. И поскольку все мы узнали о духовной жизни из книг Шрилы Прабхупады, от Прабхупады, то значит мы все являемся его учениками. And all of the instructions that our ISKCON gurus give to their disciples are the same instructions that Prabhupada trained them in. И все наставления, которые гуру ИСККОН дают своим ученикам, это те же самые наставления, которые сами они получили от Шрилы Прабхупады. This is called parampara. Это называется парампара. So, in this way, we're all disciples of Prabhupada. И в этом смысле все мы являемся учениками Шрилы Прабхупады. So for all of us, in all of our attempts to serve Krishna, and in all of our devotional sentiments, Srila Prabhupada is with us, all. И поэтому во всех наших чувствах преданности, во всех наших попытках служить Кришне, Шрила Прабхупада с нами, с каждым из нас. Remember this always. Всегда помните об этом. And please, everyone,
you take shelter of Srila Prabhupada. И, пожалуйста, каждый из вас, все, примите прибежище Шрилы Прабхупады. Pray to him. Молитесь ему. And remember him. Take shelter of him. Помните его, примите его прибежище. And read his books every day. Читайте его книги каждый день. That's the best way to remember him. Это самый лучший способ помнить о нем. So, thank you very much. Srila Bhagavad-Gita. Hare Krishna. Thank you for your association. Спасибо вам за общение. I'll be going to Nikolaev for 2 to 3 weeks. Я еду в Николаев, пробуду там 2-3 недели. And I'll stop back here again on my way to Kiev before I leave in Ukraine. И я проеду снова через ваш город, направляясь в Киев по окончании своего визита. So I'll see you again soon. Так что скоро мы снова увидимся.